This is a voiced consonant sound, and you can hear it at the beginning of the word then, and at the middle of the word seven, and at the end of the word love. So the sound is va. এই সাউন্ডটা আমরা ক্লাসরুমে দেখি স্টুডেন্টরা সাধারণত ভ ভ এরকম ভাবে বলার চেষ্টা করে। আসলে সাউন্ডটা ভ, আমাদের বাংলাতে যে ভ আছে এই ভ না, হ্যাঁ, এই সাউন্ডটা হবে হচ্ছে ভ ভ ভ। সো ভেতর থেকে আসবে একটু ভ, নট ভ। দুই ঠোঁট একসঙ্গে করে না, উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট দিয়ে ভ, then, very, voice. So সাউন্ডটাকে ভা বলা যাবে না, একদম ভও বলা যাবে না, মাঝামাঝি গলা কাঁপাইতে হবে, as it's a voiced consonant sound. So let's practice together. Va va va, va va very, va va va, va va then, va va va, voice, voice. Nice. Va va va, va visit. Okay, thank you. এতক্ষণ আমরা যে শব্দগুলো প্র্যাকটিস করলাম, এই শব্দগুলোর শুরুতে আমরা va সাউন্ডটা পাই at the beginning of the word. Now we're going to practice some words. In those words we can get the sound va at the middle of the words. So let's practice. Va va va, va va seven, seven, it's seven, not seven, it's seven. Nice. Seven, আমরা কিন্তু seven বলি, seven, এটা আসলে seven না, it's seven. Nice. So not, we shouldn't say seven, right? Seven, right? So is it seven or seven? Seven. Va then. Okay. So va va va, va va river, river. Yeah. আমরা বলি রিভার, তাই না? সাধারণত ছোটবেলা থেকে শিখেছি, আর এটা হবে হচ্ছে আসলে রিভার, রিভার নদী। ওকে, va va va, va va over, over, yeah, right. Va va va, va va never, right. So এই শব্দগুলোর মাঝখানে আমরা va সাউন্ডটা খুঁজে পাই। এখন আমরা কিছু শব্দ দেখব যে শব্দগুলোর শেষে at the end of the word we can get the sound va. So va va va, va va live, va va va, va va give, nice. Va va va, va va have,